So in our last class, we basically learned how to use DFS, how to write a code, how to write a Python code of DFS. Do you remember that? We have written Python code, as far as Yes, I sir. remember, Yes, sir. the BFS code. Okay, so what did we do in the BFS? We just declared a queue and appended the source, and after that, it was pretty much similar to the DFS code. And I also showed an application, a slightly smaller application of BFS, how to find the distance of a node from another, from a source node. Okay, so we used the example of a tree, and we printed all the distances of different nodes from the root node. Okay, so if you remember, this was our last picture. So this is the case that we printed over here. So the basic and the simplest use of BFS is to find the shortest path in any graph. Okay, it's not necessarily, it does not have to be a tree necessarily, but you can find in case of any unweighted graph, if there is no weight, if all the edges carry equal weights, then you can just use the BFS to find the shortest path. Okay, and I also discussed the insights of finding the shortest path. Okay, so today we will learn another application, not basically application, we will just slightly modify the code of BFS to find the shortest path, not the shortest distance. Okay, we printed the shortest distance in our last class. So today we will try to print the shortest path. Okay, so we also want to show what is the path, what are the steps you need to take to go from the source to the destination through different nodes, right? So we also want to print the intermediate nodes. So is our goal clear for today's class? At least a portion of our class. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so at least কয়েকজন হচ্ছে reply করো. Okay, so Vivian, Adarsh, and anyone else. Okay, just try to reply. At least try to give prompt replies. Okay, so it will keep the pace moving on. Okay, so this was our code to find PFS. Now, do you have any suggestions, any ideas? Anyone want to share? Any ideas how to find the path, how to remember the path of the shortest path? Okay, so let me draw a graph first of all. Okay, I will use numbers for the nodes because it's easy to write codes for numbers. Okay, it's difficult to write codes for letters. You'll have to assign a number to each node. Okay, so this is the graph 1, 2, 5, 7, say 1, 3, 4. Um, okay, so let us consider the source to be the node 1. This will be our source, and we can find the shortest distance of every node. For example, the distance of node 2 is 1. Let me write the distances using a different color. This will be 1, this will be 1, then this will be 2, this will be 2, and this will be 3, and this will be 3 as well. Right? Is everything correct? Yes, sir. Okay. So what is the shortest path to reach node 6? Okay, so we don't only want the distance, we know the distance is 3, but what is the path? How can we reach 6? There are multiple paths. For example, we can go from 1 to 2, and then 2 to 4, then 4 to 6, and we can also go from 1 to 2, then 2 to 5, then 5 to 7, then 7 to 6. Okay, this is also another path. Or we can just come to 3, then 4, back to 2, then 5, then 7, then 6. Okay, that's a very long path, but that's also a path. So which one is the shortest path? So it can be 1, 2, 3, then 4, then Yeah, 6, 1, 2, 4, 6. This is one or option, 1, 2. or 1, 3, 4, 6. Okay, so we want to print this version. Okay, so let me just separate the window. So we want to print this version, and let me just change the graph again. So from 1, we will go to 2 and 3,
From 2, I will go to 1, 5, and 4. From 3, I will go to 1 and 4. From 4, I will go to 2, 3, and 6. From 5, I will go to 2, comma 7. From 6, I will go to 4, comma 7. And from 7, I will go to 5, comma 6. Okay, from 8, I'm not going anywhere. From 9, I'm not going anywhere. And okay, I can just simply remove them, but I'm kind of writing hard codes up to number 9, from 0 to 9. So I'm just keeping them as it is. Okay, it's basically if you want to draw it, then the graph will be something like this. There is an 8 node and there is another 9 node. Okay, we can just connect them. Okay, we can also just connect them. Let's connect them. From 8 you will have an edge to 9. From 9 you will have an edge to 8. Okay, so in our give me a minute, wait. তো পজও করা যায় না। Okay, so in case of our original BFS code, can you hear me by the way? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so in our original BFS code, we used a queue and we used this visited array, and this distance array used to store our distances. However, initially I initialized the distance array with 0, but that was a mistake kind of, right? Because initially the distances should be something like infinite, right? Okay, so float inf. Initially the distances should be infinite, or you can just use a high value like 99999 or something like that. Okay, so that should be the initialization of the distances. So I made a mistake because in this case, in this graph, the distance of 8 and 9 from 1 is infinite. Okay, you can never reach 8 or 9 from 1. Okay, so for that reason you'll have to initialize this with a high number. Okay, I'm just writing 9999 over here. Now let's focus on the code that we used to change the distance of V, where V is a neighbor, right? For V in adjacency U, that is, V is a neighbor, V is an unvisited neighbor of U. Okay, so you are visiting U and there is a new V where you did not reach earlier. So that is a new neighbor and you can reach this neighbor from V in the shortest time. Okay, you might reach V through other paths, but this is the first appearance of V through any neighbor U. Okay, so in that case, the distance of V will be 1 more than the distance of U. That was fine. Now, how do we store the path? For example, for 6, I want to print that we can come to 6 from 1 to 3 to 4 up to 6. Okay, what do we need to store to get this whole path? Sir, can you repeat again? So neighbors parent my store my করতে হবে question is, আমরা। okay, we did not store anything. We just added 1 to the distance of U to get the distance of V. Okay, for finding the distance. But this time we are not satisfied with distance only. We want the shortest path. We want all the intermediate nodes of the path. Okay, for example, the distance is 3, but which 3 nodes are you talking about to reach 6? Okay, I want to know all the nodes, all the intermediate nodes. কি করা যায় So তখন? we need to store the parent nodes. Exactly, you need to store the parent nodes. Okay, you need to store
from which node you are coming to this node. Okay, so along with the distances, you can just keep track of the distances like previous in our previous code, but along with these distances you will also store the parents. Okay, so I'm using the red color for parent. For example, the distance of 2 is 1 because you came directly from 1 to 2. Okay, so the parent will be 1, and the parent is 1 for 3 as well. Okay, so to 4 you could have come through 2 or 3, anyone you want, but I guess according to this code, since 2 is the first neighbor of 1, then you're supposed to come to 4 using the 2 node. Okay, so the parent of 4 will be 2 and the parent of 5 will also be 2. Is that clear? Yes, sir. Okay, and similarly, what will be the parent of 7? You're not coming from 6, because if you were coming from 6, then the distance would be 4, right? But the distance is 3 because you're coming from 5. So the parent of 7 is 5. Okay, so by parent I mean the neighbor from which you are visiting the current node. Okay, so 7 is being visited through 5. Okay, 7 has been appended to this queue as a neighbor of 5. That means the reason why 7 is present in the queue is because it was a neighbor of 5. Just because of 5 it came into the queue. That's why we call 5 the parent of 7. Is Sir, the are reason clear? we ignoring 6 because it is the No, destination? no. We are not ignoring 6. What will be the parent of 6? 4. Okay, we No, won't I'm ignore it. meaning the distance from 6 to 7, basically. Because 7 will not be appended in the queue because of 6. It will be appended because of the 5 node. Okay, Oh, okay. জাস্ট চিন্তা করে দেখো, মানে 6 এর কারণে তো আসলে 7 কিউতে আসতেছে না। 7 কিউতে আসতেছে বিকজ অফ 5। মানে 5 এর যখন নেইবারস তুমি চেক করতে যাবা, তখন দেখবা 5 এর নেইবারস 7 এ যাওয়া যাচ্ছে। দেখো এই যে ডিসটেন্স খেয়াল করলে তো দেখা যায় 5 এর কারণে 7 আসবে, তখনই তো ডিসটেন্স অফ 7 উইল বি ডিসটেন্স অফ 5 প্লাস 1, মানে 5 এর ডিসটেন্স 2 প্লাস 1 7, এটা 3 হবে। যদি 6 এর কারণে এসে থাকতো, যদি 6 এর কারণে 7 এসে থাকতো, মানে 7 এর প্যারেন্টস যদি 6 হইতো, তাহলে 7 এর ডিসটেন্স তো 4 হয়ে যেত। মানে প্যারেন্টের ডিসটেন্স প্লাস 1 হচ্ছে আসলে চাইল্ডের ডিসটেন্স। বুঝাতে পারছি? Yes, sir. ওকে, এন্ড এদের ডিসটেন্সেস ইনফিনিট থাকবে, এদের কোনো প্যারেন্ট নাই আপাতত। এদিকে মানে বিএফএস একবার বিএফএস, if you run the BFS code for just once, then 8 and 9 will not even be visited, right? Because you can't reach 8 and 9 through calling a BFS from 1. So 8 and 9 will not be visited. You will have to call BFS multiple times. But in this case, in my code, I just called BFS once because my previous examples were all connected graphs. So this is a disconnected graph, and 8 and 9 will not be called through this through a BFS being called from 1. So 8 and 9 will be unvisited throughout the BFS. So is it clear? So what we want to do is we want to store the parents of each node. So what we can do is we'll call a parent array, and let me initialize it with -1. So initially all the nodes will have -1 as their parent, but ultimately only the source node will have -1 as their parent, and all the other nodes parents will get updated. Where should I update the parent node? In this whole code, in this whole function, BFS, when should I update the parent of a node? এই যে প্যারেন্ট যে When আপডেট করবো, we're এই কোডটা কোথায় লিখবো? moving when we're moving from one node to the other, parents will Exactly, also whenever change. a new node is being appended to the queue, right? যখন একটা নোড নতুন ভাবে কিউতে আসতেছে, তখনই তো সে প্যারেন্ট ডিসাইড করতেছে। Okay, so the parent is being decided whenever a node is entering the queue. That what is the reason I am being appended? For whom am I being appended, right? I am being appended for my parent because I'm a neighbor of my parent. Okay, am I clear? So this line Yes, is sir. important. This is the introduction of the node V into the queue. That's when we visit the node. That's when we update the distance, and that is when we are going to update the parent as well. Parent V will be equal to
equal to what? U. U, exactly. U is the parent of V. Very good. That's it. Okay, so this single line of code will change the DFS into a, sorry, change the BFS into a BFS, also storing the parents. And now we can use this parent array to find the path. Okay. So how can we do that? For example, now if I run the BFS code and let me also print the parents. So if I just run the BFS, what will happen is basically all the nodes will be printed, right? What am I doing over here? Yeah, I'm just printing the node. Okay, so I'm just printing the node, so that's why all the nodes will be printed, the visiting order. So 1 2 3 5 4 7 6, this is the order. And let me also print the distances. After calling the BFS, I will print the distances. Okay, so for I in range 10, distance I comma and okay, and then I will also print the parents. Okay, just so that you can see how the parents are being updated. Parent I. Okay, see, what happened? Oh, distances are the distance of the source should be updated. Okay, so there's this mistake. Can you see the distances? The distances are very high, right? 9999, and it got added to the 9999. That's why it became like 10,000 or 1 lakh, because whenever we start from the source, we also need to update the distance of the source. The distance of the source will be 0. Am I clear? Because initially I'm initializing the distances to be infinite. So whenever we start the BFS, the first we need to update the distance of the source. The source will become distance 0 and everything will be added to the distance of the source. Okay, so now things are going to be fine. See, so this is basically the 0 index. So 0 index is not there. So I can just, print from 1. Okay, I guess I can just print from 1. In that case, the 0 will be ignored. Okay, so the distance of first node is 0. The distance of second and third node is 1, 1. Fourth and fifth node is 2, 2. Sixth and seventh node is 3, 3. And eighth and ninth node are infinite still, right? Is this clear? Yes, sir. Okay, now the parent of the first node. What will be the parent of the first node? There is no parent of the first node. So the first node's parent is -1. See, the second node and the third node both has the parent as 1. Can you see that? 1 and 1, the red color. Okay, the parent of the fourth and fifth node is 2 and 2. See, it's coming from 2. Both of them are coming from 2. The parent of the sixth node is 4, and the seventh node is 5, and there are no parents of the eighth and ninth node. Is it making sense? Yes, sir. Okay, great. Now, how can we print the path? How do you propose to print the path? Now we have the parents, okay? Because someone among you suggested me to store the parent. Okay, it was not my suggestion. Someone among you just suggested that we should store the parent. Okay, so I just went with you. And I stored the parent and I have printed the parents. Now tell me, how do you use the parents to find the path? Because our problem was to find the path, not the parents. Reverse order এ প্যারেন্টটা পাবো So আমরা we যে can follow the destinations index back, মানে দুইটা লিস্ট ইন্ডেক্সিং করে করে ব্যাক follow back ব্যাক to কাইন্ড অফ, 0. তাই না? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। মানে রিভার্স অর্ডার বলে দিলে আজমাইনা দ্বীপ, জাস্ট রিভার্স অর্ডার বলে দিলে হবে না। কিসের রিভার্স অর্ডার? আগে সোজা অর্ডারটা বলো, তারপর তো রিভার্স অর্ডার আসতেছে। ওকে, সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে, the thing which is happening is that আমাদের প্রত্যেকজনের প্যারেন্ট আছে, we have the parents of each node, so we can just follow the parents, right? From 6 we can just go to its parent, that is 4.
From 4 we can go to its parent which is 2, then 2 we can go to its parent which is 1, and 1 এ এসে যে থামবো এটা কেমনে বুঝবো? বিকজ তার প্যারেন্ট হচ্ছে -1, তাই না, সোর্স থেকে। বুঝতে পারছি কথা? অথবা ডিরেক্টলি while the node is not the source, ততক্ষণ আমরা খুঁজতে পারবো। ওকে, সো এখানে ধরো আমরা বের করতে চাচ্ছি হচ্ছে ডেস্টিনেশন। আমাদের ডেস্টিনেশন ধরো 6। ওকে, সো আমরা 6 এর পাথ বের করতে চাচ্ছি। সো what I'm going to do is current equals to 6, মানে current equals to destination, আমি একটা কারেন্ট নোড নিছি, and while current is not equals to source, বা সোর্সটা আমাকে তো বলে দেয় নাই, মানে সোর্স আর ডেস্টিনেশন তোমরা ইনপুট নিয়ে ফেলবা। ওকে, সোর্স ধরো আমাকে 1 বলে দিল, বুঝছো, তোমরা জাস্ট ইনপুট নিয়ে নিবা। আমি ইনপুট ছাড়া জাস্ট হার্ড কোড করে দেখাচ্ছি, বাট মেইন ফাংশনটা আমি হার্ড কোড করতেছি না। দেখো কোথাও আমি মেইন ফাংশন হার্ড কোড করি নাই, এখানে কোথাও আমি মেইন ফাংশন হার্ড কোড করি নাই। যেগুলো তোমরা ইনপুট নিবা ওগুলোই হার্ড কোড করছি। এই যে অ্যাডজেসেন্সি লিস্টটা, মানে এটা তো গ্রাফের ইনপুট নিবা, এটা জাস্ট হার্ড কোড করে দিছি, জাস্ট টু মেক থিংস ফাস্টার, আর কিছু না। যতক্ষণ আমার কারেন্ট সোর্স হবে না ততক্ষণ আমরা কি করতে পারি, একটা পাথ নিতে পারি। ওকে, একটা ফার্স্ট অফ অল আমরা একটা পাথ বানাবো। পাথ হচ্ছে একটা এমটি অ্যারে। তো যতক্ষণ আমার কারেন্ট সোর্স হচ্ছে না ততক্ষণ আমি কি করব, পাথে অ্যাপেন্ড করে দিব। ওকে, ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট আমি পাথের স্পেলিং জানি না, ইটস জাস্ট মাঝে মাঝে আমার খুব কমন কিওয়ার্ডস গুলো ইউজ করতে ভয় লাগে, আমি সবসময় একটা এক্সট্রা ক্যারেক্টার দিয়ে দিই। ওকে, সো আমি প্রত্যেকবার কারেন্ট কি দিয়ে দিব, অ্যান্ড কারেন্ট হয়ে যাবে তার নিজেরই প্যারেন্ট অফ কারেন্ট। এটা কি বুঝছো? দ্যাট দেখো, প্রথমে কারেন্ট হচ্ছে ডেস্টিনেশন, কারেন্ট হচ্ছে 6, তাহলে পাথের মধ্যে প্রথমে 6 ঢুকে গেল, দেন কারেন্ট হয়ে যাবে 6 এর প্যারেন্ট, 6 এর প্যারেন্ট হচ্ছে 4, তাহলে এখন কারেন্ট হয়ে যাবে 4। বুঝাতে পারছি? তাহলে কারেন্ট এখনো সোর্স হয় নাই, অথবা কারেন্ট নট ইকুয়ালস টু -1 দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। আসলে -1 দিলে সোর্স সহ অ্যাডেড হবে, নাহলে এখানে সোর্সটা অ্যাডেড হবে না। তো আমি একবার প্রিন্ট করে দেখাই তোমাদেরকে, প্রিন্ট পাথটাকে প্রিন্ট করলাম। দেখো পাথ কিন্তু পুরোটা প্রিন্ট হয় নাই, 6 হইছে, 4 হইছে, 2 হইছে, 1 কিন্তু এখনো বাকি, তাই না? কেন? কারণ কি লুপটা 1 এর আগে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি লুপটা 1 এ ভেঙে যাচ্ছে। বাট আমি যদি এখানে -1 দিতাম তাহলে 1 সহ প্রিন্ট হইতো। এই যে দেখো 1 সহ প্রিন্ট হইছে। ওকে, বাট স্টিল -1 দেওয়ার থেকেও ভালো হচ্ছে, বিকজ -1 দিলে এই ধরনের এদের জন্য একটু ঘাবলা হয়ে যেতে পারে। সোর্স পর্যন্ত দাও, দরকার হলে পরে তুমি একটু পাথ ডট অ্যাপেন্ড, তুমি সোর্সটাকে আলাদাভাবে অ্যাপেন্ড করো, ইটস ফাইন, তাই না? একটা লাইনই তো করতে হবে, একবারই তো করতে হবে। সোর্সটাকে আলাদাভাবে অ্যাপেন্ড করো, প্রিন্ট করার সময় খালি উল্টাভাবে প্রিন্ট করো, তাইলে তো হয়ে গেল, এই যে পাথ প্রিন্ট হয়ে গেল। ওকে, সো এটা এইভাবে করে যে রিভার্স প্রিন্ট করে, এটা তো মনে আছে তোমাদের, আই হোপ। This is how you print Yes, sir. an array in reverse order. So see, দেখছো তোমরা একটা ডেস্টিনেশন জাস্ট কি করবা, ডেস্টিনেশন ইনপুটে নিবা, ইনপুট নেওয়ার পর এই লুপটা চালাইলেই তোমার পাথের মধ্যে পুরো শর্টেস্ট পাথটা স্টোর হয়ে গেছে। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, তো তোমরা বিএফএস এন্ড ডিএফএস এসব ইউজ করে তোমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারবা। বাট মানে আমি বিএফএস আর ডিএফএস এর কোডটা আমি বারবার বলতেছি, আমি অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম নিছি জাস্ট ফর বিএফএস এন্ড ডিএফএস। আমি জানি অন্যান্য সেকশনসের ফ্যাকাল্টিরা কেন অনেক দ্রুত আগায় যেতে পারতেছে, বিকজ মানে এটা যদি জাস্ট আমি থিওরি বলে দিতাম, আমি জানি যে থিওরিটা ইনাফ, বাট এটার কোড প্রত্যেকটা পয়েন্ট বুঝে বুঝে কোড করা উচিত, বুঝছো? মানে আমি ইনফ্যাক্ট রিস্ক নিচ্ছি যে তোমাদের হয়তো ফাইনালের কিছু টপিকস কভার করতে পারবো না, অনেক দ্রুত কভার করতে হবে। বাট মানে একটা কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার জন্য বিএফএস আর ডিএফএস এর কোড মুখস্থ থাকা উচিত। ওকে, মানে ইট শুড বি অন দ্য টিপ অফ ইউর ফিঙ্গার্স, একদম এক কথায়। লাইক তোমাকে বিএফএস এর কোড লিখতে বলবে, অ্যান্ড you just have 1 minute time, you should be able to do it. Am I clear? মানে আমি জানি Yes, না sir. how else to signify this two functions অথবা this two algorithms. এই যে ডিএফএস, এখানে যে দেখাইছিলাম তোমাদেরকে, এই যে ডিএফএস এর কোড আর এই যে বিএফএস এর কোড, এই দুইটা মানে তোমাদের হচ্ছে একদম জাস্ট দোনোটা কোডের একদম বেসিক ক্লিয়ার থাকা উচিত। অ্যান্ড যখনই কেউ বলবে দ্যাট একটা ডিএফএস লিখতে হবে, একটা বিএফএস লিখতে হবে, হাসি মুখে যাতে তোমাদের 1 মিনিটের মধ্যে লেখা হয়ে যায়। ওকে, মেক শিওর দ্যাট ইটস দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারভিউসে দেখবো যে মানে তোমরা আসলে পুরা ক্রাউডের হেড থাকবা। ওকে, মানে পুরা বাংলাদেশের যতগুলো সিএসসি স্টুডেন্টস গ্র্যাজুয়েট করে, আই নো তাদের কোয়ালিটি তোমরা জানো। হয়তো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্টরা ভালো করে লেখাপড়া নিজেরা করে দেখে অনেকে ভালোভাবে গ্র্যাজুয়েট করে, বাট তোমাদের
একদম সত্য কথা, এটা তোমরা অস্বীকার করার কিছু নাই। তোমাদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ধরো গ্রেডস অ্যান্ড গ্রেডস চিন্তা করতে গ্রেড পেয়ে গেছি অ্যান্ড ডান। এটা হওয়ার কারণে তোমাদের কোডিং স্কিলস কিন্তু অনেক আন্ডার ডেভেলপড থাকে। ওকে, ইউ কান্ট ডিনাই উইথ মি। আর পার্সোনাল অ্যাটাক হিসেবে নেওয়ারও কিছু নাই, স্টেরিওটাইপিং করতেছি, বাট দ্যাটস ট্রু টু। ওকে, মানে সত্য দেখেই মানে বলতে হচ্ছে। বাট অ্যাটলিস্ট তোমাদের যদি এই গ্রাফের এই দুইটা কোড যদি মুখস্থ ঠোঁটস্থ থাকে, মানে প্রত্যেক যখনই প্রয়োজন পড়লেই তুমি যদি কোডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, অ্যাটলিস্ট দ্য বেসিক স্কেলেটন, বেসিক্স সহ, ওকে, তাহলেই কিন্তু তোমরা একদম এই যে মানে কোয়ার্টাইল বুঝো তোমরা, মানে পুরা জিনিসটাকে যদি লাইক পার্সেন্টেজে, মানে তোমরা একদম 90% থেকে 10th, মানে ফার্স্ট এটাকে কি বলে, ফার্স্ট না হলেও প্রথম 5%এর মধ্যে থাকবা, মানে একদম টপ 5%-এর মধ্যে থাকবা, বিকজ বাংলাদেশে অনেক সিএসসি স্টুডেন্টস। জাস্ট এই দুইটা ফাংশন উইল মেক সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স। বুঝাতে পারছি কথা? জি স্যার। মানে এটা এই জন্যই হচ্ছে আমি ল্যাবের ফ্যাকাল্টিদের ভরসায় আমি ছাড়তেছি না, একদম সত্য কথা যেটা। মানে আমি জাস্ট মনে করি দ্যাট এই দুইটা তোমাদের ভালোভাবে পারা উচিত। পরে তোমরা আরো অন্যান্য অ্যালগরিদমস শিখবা, which are also important, বাট মানে এরকম বেসিক প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপ করার মতো, মানে তোমাদের একদম যে বেসলাইন ডেভেলপ করবে এরকম না আর কি অ্যালগরিদমস গুলো। পরে আমরা আরো শর্টেস্ট পাথে শিখবো, ডায়াক্সট্রা শিখবো, বেলমেন্ট ফোর্ড দেখবো। বাট মানে এই দুইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো এগুলোতে আমি অনেক সময় নষ্ট করছি, সময় নষ্ট না, আসলে ইনভেস্ট করছি। ওকে, সো হোপফুলি তোমরা এই মানে অনলাইন শুরু হওয়ার পর থেকে যে 4টা ক্লাস হয়েছে, যে 4টা আমি আলাদা আলাদা ভাবে সেকশন করছি, এই 4টার প্রত্যেকটা কোডই বুঝতে পারছো হোপফুলি। সো ডিএফএস বিএফএস ক্লিয়ার সবার? নিজেরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা এভরিওয়ান? নিজেরা করতে পারবা ইমপ্লিমেন্ট? ইয়েস স্যার। ওকে, যে কোনো গ্রাফ দিছে, মানে একটা ডিএফএস এর কোড একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, জাস্ট এই বেসিক জিনিসটা এতটুকুই। আর বিএফএস এর কোডও কিউ। ওকে, বাই দ্য ওয়ে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে হয়তো বলছি নাকি বলিনি, আমি যে আমার মনে নেই ঠিক। এই যে বিএফএস, আমরা তো ডিএফএস হচ্ছে রিকারশনটাকে ইউজ করছিলাম, বাট তোমরা যদি বিএফএস এর কোডে জাস্ট কিউ এর জায়গায়, আমি তো লিস্ট দিয়ে কিউ ইমপ্লিমেন্ট করছি, মানে আমি জাস্ট কি করছি, লাস্টে অ্যাপেন্ড করছি, ফার্স্টের থেকে পপ করছি। ওকে, তোমরা যদি জাস্ট এটাকে এই পপের জিরোটা বাদ দিয়ে দাও, তাইলে এটা ডিএফএস হয়ে যাবে, এটা তো জানো। মানে লাস্টে থেকে পপ হবে, এমনি তো পপ সবসময় লাস্টে থেকে হয়, তাই না? মানে বেসিক্যালি কিউ এর জায়গায় স্ট্যাক করে দিলে এটা ডিএফএস এরও কোড হয়ে যাবে। ওটাতে হচ্ছে রিকারশন ছাড়া কোড আর কি। আর এটা হচ্ছে রিকারসিভ কোড। বাট এটা বুঝতে সহজ আসলে, মানে ডিএফএস বেশি ইউজ করতে হয়, আর ডিএফএস সবাই এই ভার্সনটা ইউজ করে, যারা ভালো কোড করে সবাই এই ভার্সনটা ইউজ করে। সো আমি নেক্সট বাকি সব জিনিসপত্র হচ্ছে নেক্সট সেপারেট রেকর্ডিংস এর মধ্যে রাখবো। আপাতত ডিএফএস বিএফএস এর জিনিসপত্র হচ্ছে আমি সেপারেট রেকর্ডিং এ রাখতেছি।